Hello everyone, welcome to Groups Master. This is APPSC Group 1 Mains Revision Series Science and Technology. ఈ వీడియోలో మనం టాపిక్ 7.5 immunodiagnosis techniques డిస్కస్ చేస్తున్నాం. This is our official website groupsmaster.com. Please visit this website for further information and updates. Immunodiagnosis techniques మీద మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే ఈ విధంగా సింపుల్గా దీన్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. Immunodiagnosis refers to the use of the immune system to diagnose a disease or a condition. ఈ విధంగా డిఫైన్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. మనకి ఇందులో చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలిసా, నెక్స్ట్ వన్ వెస్టర్న్ బ్లోట్, ఇమ్యూనోఫ్లోరోసెన్స్ ఎస్సే, రేడియో ఇమ్యూనో ఎస్సే, ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్, క్రోమాటోగ్రాఫిక్ ఎస్సేస్ అండ్ ఫ్లో సైటోమెట్రీ. అలాగే ఈచ్ టెక్నిక్కి దాని ఓన్ అడ్వాంటేజ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ద చాయిస్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ డిసీజ్ ఆర్ కండిషన్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ ఫర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్ బీయింగ్ యూజ్డ్. ఈ టెక్నిక్స్ని మనం కొంచెం బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఇప్పుడు. ELISA test, first one. This is widely used technique for detecting and measuring the specific antibodies or antigens in a sample. It involves coating a surface with an antigen, then adding a sample containing antibodies. If the antibodies in the sample bind to the antigen, they can be detected by adding a secondary antibody that is linked to an enzyme. The enzyme then catalyzes a chemical reaction that produces a signal such as color change that can be measured. ఈ విధంగా ELISA test ని మీరు బ్రీఫ్గా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. Next one is Western blot. It is used to identify specific proteins in a sample. It involves separating proteins by size using gel electrophoresis and then transferring the proteins to a membrane. The membrane is then incubated with a primary antibody that binds to a specific protein of interest. A secondary antibody that is linked to an enzyme is then added, and the enzyme catalyzes a chemical reaction that produces a signal that can be detected. ఈ విధంగా వెస్టర్న్ బ్లాట్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇమ్యూనోఫ్లోరోసెన్స్ ఎస్సే అంటే this technique is used to detect and visualize specific antibodies or antigens in a sample. It involves incubating a sample with a primary antibody that is linked to fluorescent dye. If the primary antibody binds to the antigen or antibody of interest, the fluorescence can be visualized using a microscope. ఈ విధంగా IFAని మీరు బ్రీఫ్గా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రేడియో ఇమ్యూనో ఎస్సే, RIA అంటాం షార్ట్కట్లో. దిస్ RIA టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ the concentration of specific antigen or antibody in a sample. It involves adding a radioactive label to the antigen or antibody of interest, then measuring the amount of radioactivity in that sample using a gamma counter. Next one is rapid diagnostic tests. మీరు కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ చాలా వినే ఉంటారు. These are the tests that is designed to simple and easy to use and can provide rapid results. పేరులోనే ఉంది rapid results ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. For example, pregnancy test and HIV test. These are widely used for diagnosis of diseases like malaria, dengue, chikungunya, recently COVID. Next one is immunochromatographic assay, ICA antam. These tests are similar to rapid diagnostic tests and also provide rapid results. They are also easy to use and widely used for diagnosis of various diseases. For this system, we need two kinds of specific antibodies against antigen are used. It is carried out on the chromatographic paper by capillary action. దీన్ని మనం chromatographic paper యూజ్ చేస్తాం, అందుకే దీన్ని immunochromatographic assay అంటాం. Flow cytometry, next one. This technique is used to identify and quantify cells based on their physical and chemical characteristics. It can be used to determine the number of cells in a sample, the size and granularity of cells, and the presence of specific surface markers on cells. ఈ విధంగా కొన్ని ఇమ్యూనోడయాగ్నోసిస్ టెక్నిక్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే కనుక ఇది మీరు ఆ ఆన్సర్లో రాయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ గ్రూప్స్ మాస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానల్.